good road networks, electricity supply and water. Our payment terms are flexible and prices affordable. This is Universal Properties. We urge all Gambians to come on board. We are reliable, reasonable and cheap because we want to make home affordable to every Gambian. Visit Universal Properties today on FIB building along the Keraba Avenue. Universal Properties, the most experienced real estate company in the Gambia. Welcome back. 40 people have been arrested in Algeria as they protest against President Bouteflika's fourth-term presidential bid. The protesters denounced the elections, saying they won't be free and fair. And a UN report has frowned upon the brutality in Bangui following a recent visit to the Central African Republic. We have more in this African News Roundup by the Canal France International. Some 40 people were forcefully arrested on Thursday in Algiers as they were protesting the candidacy of President Bouteflika for a fourth mandate. Since the president, who is in poor health, announced his candidacy on February 22nd, demonstrations have been on the increase, called by the movement Barakat, or Enough. The demonstrations are always broken up by security forces. In spite of the cancelling of the state of emergency in 2011, public gatherings remain illegal in Algeria. The extradition back to Tripoli by Niger of Saadi Gaddafi, son of the former strongman Muammar Gaddafi, has brought protest from civil groups in Niger. The justice minister was quick to say that diplomacy is connected to geography. Marou Amadou said that relations between Niger and Libya were at stake. It is in the higher interest of our country to end this situation. It put our country in danger in the complicated security context of the Sahel. Niamey explained that the son of Muammar Gaddafi had been living under humanitarian conditions. He was neither a refugee nor in exile. I was deeply shocked by the brutality and a United Nations high-level refugee official says he was shocked by the brutality and inhumanity he saw in Bangui. Urgent action by all. The UN Undersecretary General in charge of humanitarian affairs said the situation is very serious. At the Security Council on Thursday, exchanges on Central African Republic were very emotional. We need to act now so that Central African Republic does not fall into more and more chaos and becomes a potential breeding ground for international terrorism. The Security Council is about to decide on the sending of peacekeeping forces to Central African Republic. The Secretary General wants 12,000 men as soon as possible. Thousands of South African miners made a show of strength on Thursday, demonstrating on the streets of the capital, Pretoria. On strike for the past 6 weeks, workers in platinum mines have accused the government and the mine owners of maneuvering to divide them and get around their one demand, a salary hike of 100%. It's now time to take our second break. Internet service is the Gambia's fastest and cheapest 4G fixed wireless internet. With QCell's 4G, you can access the internet at unbeatable speeds on your laptop or desktop computer. You can also use your mobile or tablet to browse the internet via Wi-Fi. QCell's 4G internet can keep you connected either in your home or in your office. For a limited time, get 50% off regular equipment and 100% off corporate equipment, as well as free installation and free QCell credit. For more information, call 333-3253 or 333-3104. QCell 4G Internet. Fast, affordable and reliable. QCell. Sunibus, the Gambia's quality network. Welcome back. Before of you Leadership Network. The Vice President and Minister of Women's Affairs, Dr. Aissatou Njie Sedi, has harped on the twin subjects of gender equality and women's empowerment as the top for International Women's Day celebrations. The International Criminal Court has found a former DRC warlord in Katanga
of war crimes. 11 years since his complicity in the massacre of more than 60,000 villages in gold-rich Ituri province. And police in Algeria have clamped down on protesters venting their fury at the candidacy of President Bouteflika in the upcoming country's polls. That was all in this edition of the News at 10. Thanks for the pleasure of your company. Do stay with GRTS for another news. ñu ngi leen di yégal si naka jotaay bu rëy bés bu rëy boo xam ne bii fii ci Gambia Radio Television Services bés ba rëy lan la moo di gàmmo mawlud ni bii guddi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne ba nu ko tàmbaleeg léegi weesu na juróom-benn fukki at googu mooy ban gàmmo kooren Alaaji Ibrahima Koor na ko yàlla yërëm doon muqaddam Cheikhuna Tijaani Alaaji Ibrahima Koor Alaaji Keba Koor gàmmoom ga 24 Lancaster Street ci Banjul moom la ñu jàpp naka samedi bi ñaar fukki fan ak juróom-ñetti fan ci weer wi samedi juróom-ñetti fan ci weer wi mu di samedi bi yu ñëw nii ma ne 24 Lancaster Street ci Banjul wax mu rëy la goo xam ne gi di leen ko yëgal ay doom ak i sët ñoo jàkkaarloo ak yéen di leen yëgal nii gàmmu gu rëy la goo xam ne gi nag ki nga xam ne mooy joxe ndigal di xalifa Haj Masamba Cissé di Alaaji Keba Cissé waaye lii lépp nag mu ngi nekk ci keppaaru Imam Ratib Banjul ay Ceerno Aliyun Maska di léegal li gàmmu gu rëy la dina xamal dina ko fa teewal nag al imam Haj Masamba Diagne waaye at mu nekk it di ko réyal di ko xam ne kii moo yore tarixa Moustapha wiya kooku ñu xamee ko si Haruna Faye si Haruna Faye bu Amérique si Haruna Faye bu Sénégambie dina fekkee gàmmu gi nekk samedi bii juróom-ñetteeli fan ci weer bii ma ne gàmmu gu rëy la goo xam ne gi woon na ñu ñëpp wàllu séeréer gi nga xam ne ñoo ko nekk ci Sénégal bi bàyyiwuñu kenn di leen léegal ni ci réel jotaay ba nag am na kilifa goo xam ne gi ci tarixa xaadiriya Cheikh Haj Abdou Xaadir Jeylaniya koo xam ne kii ci moom la soqee ko dina dundal guddi googu keroog Haj Abdoulaye Koor kooka moo di kan kooku Alaaji Mansour mooy Chérif Ahmed mooy ki nga xam ne Haydara Chérif Ahmed Haydara mooy ki nga xam ne moom lañ jagleel keroog guddi googu moom lañ ko jagleel Chérif Ahmed Haydara ca Sénégal di seet ci Cheikh Abdou Hadir Jaylaan si moom lañ jagleel keroog guddi ga kon nag bés bi jër naa fekkee Cheikh boo xam ne bu ngi soxe ko ci kaamil Jeyli Cheikh Abdou Khadir Jeylani ab sëtaatam boo xam ne bii ci guddi googu ma ne lii lépp nag samedi la lii léegal nag lu fi réyati rek lu fi xumbati lu taaru rek bokki jigéen ñi la kon nag Adja Ami Koor bu ñuul Ami bu ñuul kon nag oon mbokki jigéen ñi waay asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu alhamdulilah rabil alamin bi ñu ko yàlla mayee ñu fekkee ko ren fekkee ko ci at yu bari yal nañ ko teewee at yu bari maa gàmmu gi nag maa ngi cee oo suñ mbokki jigéen ñi ñëpp mbokki jigéen ñëpp lañ oo ñëpp bàyyiwuñ kenn guddi gi nag na jigéen ñi ñëpp sañse ba mu rafet ñu ñëw teewee tanta bi parce que jigéen ñi ñooy ñuy taaral tanta bi bàyyiwuñ kenn nag na ñëpp teew woo nañ ci ñëpp gis du séeréer geeg mboobeen geeg njuufeen ñëpp woo nañ leen waaw kon nag Ami oo na ñëpp léeg-léeg li ma ne samedi bi la ci takkusaan nag ci la ñu songa kaamil alquranul karim ci suba kaamil bi yoon ñu ngi ko def fukki waxtu ci suba kaamil bi fukki waxtu la ci suba kon nag bokk yi ñu déggee ko noonu kon nag kaamil bi fukki waxtu ci suba ci la ñu ko tàmbali su ko defee nag ci guddi go nag moo di tant bu mag ba ni ñu leen ko waxee kilifa yu mag yooyu nga xam ne ñoom lañ tudde dinañ ko teew lii nag ma ne ba bur set la gàmmu ko ren nanu ko daan defee at mu nekk 24 Lancaster Street ci Banjul Laaji Ibrahima Koor ñu ngi oo ahlu kooreen yëpp ne ñëpp ñëw samedi ci guddi jërëjëf